Welcome to the first Kapehan sa Davao for 2025. Happy New Year sa inyong lahat. And we are streamed live over the Facebook page of PIA Davao Region and of course, Kadagpan. No? We are held here at the second floor of SMCT Davao. We'd like to thank SMCT Davao for again hosting our Kapehan sa Davao and also Krispy Kreme for their delicious donuts and coffee. Our guest for this morning, for the first set, update on the progress report and the response epekto ng ITZZ, Intertropical Convergence Zone. We have Ma'am Rachel Guerrero, Head Regional Resource Operations Section of DSWD 11. Ma'am Hazel Anluc Sirunay, the Head Disaster Response Information Management Section of DSWD 11. Sir Joel Quensegra, Focal Food and Non-Food Items Support Staff Logistic Unit, DSWD 11. On the part of sa OCD, we have Esther Ednar, Dayang Hill, Regional Director, pero apat lang. And we have Carlo Alexis Puerto, the Regional Information Officer of OCD 11. To start our press con, Rolling, we'd like to get the opening statement. We start with Sir Carlo. So again, maayong buntag and Happy New Year to each and every one of us. So medyo bukat ato ang first kapihan sa Davao since we will be sharing in a while katong latest nato na figures regarding sa effects sa ato ang intertropical convergence zone na nasinati natin towards the end of the year. So that's starting December 26 up until January 1 or 2. So karon latest nato katong Sabado natay mga nasinating pong pagbaha. This is also in relation to the localized thunderstorms. So particularly na sa diri sa Davao City. So later na lang nato himay-himayin ang figures na kayo. Medyo mahaba-haba po yung report. So we'll also be reporting together with DSWD since sa structure natin sa ating Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, DSWD Vice Chair for Response, and at the same time, they are handling three clusters, particularly sa ating food and non-food items, or relief, also sa ato ang internally displaced persons and sa ato ang protection cluster. So thank you very much for having us and maayong buntag sa tanan. Good morning, everyone. Good morning sa ato ang mga partners sa media. In behalf of our regional director, Ma'am Merlinda Paragamak, and together with the management committee members of our office, we thank you for giving us the opportunity to share sa ato ang mga response efforts during the ITZZ. Labi na sa ato ang mga affected ng mga communities, and we are still with our ongoing coordination with our LGUs in response to the needs of our affected communities. So, kana lang, and we will be sharing later the data that we have as to pila nang ato ang nahatagan ng assistance. Thank you. Good morning, everyone. As earlier mentioned, Ms. Rachel, we will also be discussing the information we received so far regarding the ITCZ, our affected families and individuals, as well as the existing evacuation centers within Davao region. So, as well as the response efforts made by the DSWD. So that will be it. Thank you. Good morning, everyone. Also discussing later the resources of the SWD, especially sa food and non-food items, especially during disaster operation. Okay, unahin natin ang DSWD, yung ano yung ating nabigay response. If we have figures that we can share sa atong mga kauban sa media regarding dito sa recent na ITZZ.
As per our record, we already have provided with a total of 23,997,894 both family food packs, no, and non-food items, no, to our affected communities. This food and non-food items were provided to the municipalities in Mako and in Davao Occidental, particularly Malita, Santa Maria, and Don Marcelino. So we have provided based on the request of our LGUs, and we also have provided based on the number of affected that were affected during the flooding incidents of the said municipalities. Yung sa yung mga non-food and food items, we still may enough pa ba? Because last 2 days ago, grabing ulan, localized, and marami na evacuate. We still have more makarespond. Good morning, everyone. As to food and non-food items, no, the SWD still have resources. So, family food packs, we have 121,000, amounting of 94,215,000. The non-food items is 113 million. This is a combination of kitted items and individual. Can provide, no, if ever meron mga affected sa Davao region. How many days tong buffer natin na stock for ilang araw? Sir? Ilang araw po yan good for ilang days? Sir, yung family food packs natin is 2 to 3 days consumption. 3 to 5 members of family. Yes, pa. To Sir Carlo, kasi lately umulan, but sabi na localized, ano yung forecast natin with the weather ngayong pagpasok ng bagong taon? So as per Pag-asa, wala man sila nakita na any sign of a low pressure area. So that was last week and early this week, no, that's the expected. However, no, Pag-asa has earlier warned, no, na naay mga posibilidad paghihapon na maka-experience pa pag-ulan, not just here in Davao region but the rest of the country, no, since we are now experiencing La Nina like rainfall, no, up to March. So that's one of the things na need na to bantayan since kaning ato ang La Nina like nag-ulan na pag-ulan, no, pwede kini magdala og pagbaha or even landslide, no, to affected or for communities that are prone, no, for flooding and landslide. The areas of special concern with this coming heavy rains na ginatingnan natin, gina-monitor. No? So actually, sir, no, every now and then nag-release of I'll have to retrieve it lang, no. Na-release na ginapagawa sa ato ang Mines and Geosciences Bureau, no, MGB, no, every if na weather forecast si Pag-asa, no, hours later gina-process na sa atong MGB Central Office para maka-generate kita og mga list of barangays susceptible to flooding and landslide. So makita dito, no, natay metrics na ginasunod na kanina mga areas, no, particularly in Region 11 and even the other regions na pwedeng maapektuhan. So I'll just have to retrieve kay medyo taas. Usually, no, pag nagalista sila, ang specific pagka-specify, no, is up until barangay level, no. So pwede na to siya ihatag later, no, since sa tong onboard sa tong Viber group, no, sa tong media Viber group na nabalik na pod ang atong MGB, no. So we have actually asked them, no, to also furnish if na yung mga significant, no, na listings from the central office, no, na mga posibilidad or mga areas na posibleng magbantay, no, kay posible, no, ang landslide, no, due to their sa rainfall forecast po ni Pag-asa. Kasi last year yung Masara, di ba? Yes. One of the deadliest. Appeal ko siya actually, sir, sa mga nida bantayan, no. So on a generalist sense, no, kaning mga daplin sa mountainous areas, no,
mo na ang atong primary ginabantayan for landslide. No? So, for example, in Davao Occidental, nating mga areas na bantayan nila. So, moving forward, no? So, actually, kanatong National Highway up to Sebad Santos, no? Sis, mountainous area, magod na sila. So, isa na sa mga ginabantayan since one of only two ways lang ng national road, no, from Sulok going to Josebad Santos, no, sa access sa Davao Occidental, no, to Davao City. The other one, no, via Glan na po. So as tuyok ra pod kaayo sa, and on the Glan side, no, dili pa kaayo well paid, no, ang kadalanan dira, no. So isa na ginabantayan sa provincial Disaster Risk Reduction Management Office of Davao Occidental, no, na ma-maintain na passable kanang provincial highway, no, na maglatas gikan sa may Santa Maria, no, from Sulok, Santa Maria, Malita, Donmar, and Sebad Santos. Since muna mga iduha lang na ang pwede agian, no, na gikan sa na access nila to Davao City and vice versa. Any questions from our friends sa media? RA? Good morning kay Sir Carlo. Sir Carlo, any update po sa families affected, areas affected sa localized thunderstorm, and kung na yung status nila karon, sir, nakabalik na ba sila ang balay o assistance na di-provide sa lahat? So for localized thunderstorms, no, dili pa lang nato ni siya ma-reflect na formal situation report, no, since na nagpaabot na ta sa official document ni Davao CDRMO. Pero as of no. So sa barangay, halimbawa sa Matina Crossing, no, ang nagpabilin na lang, wala na yung nagpabilin since as of yesterday nag-uli na ang remaining 3 families na reported previously. Sa Matina Aplaya, 6 families paghihapon ang on board sa barangay hall, no. So sa barangay Matina Pangi, ganina tong 6 families din na nagpabiling is Matina Crossing. Sorry, kita-atras akong basa. And for Matina Pangi, no, wala na nagpabiling. However, naatay 5 families that are staying outside evacuation centers, no. Okay, ang ilang panimalay, no, were reported as totally damaged, no. So as of the number of the damaged houses, no, ko lang balikan, I love to refer to the report generated yesterday, no, or generated as of yesterday. Para sa wala nakabasa, no, ang totally damaged is 5 houses, no, and partially damaged of 15 houses, so total of 20, no, na mga na damage na panimalay in Davao City, particularly in Barangay Matina Pangi, no. So kani siya na data, no, initial data ni siya from the Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, no, to be further validated by the City Social Welfare and Development Office together with the SWD. Since na lang tayo, napansin niyo, no, natay gamay delay, no, sa reporting on a regional level because i-explain na lang po nato, no, para masabtan, no, nganong na-delay, no, even though nanatay nakita on ground, no, makita na to visually or even through photos in social media, no. So once we receive a report, no, dili na mo siya ginatake directly, na intake directly, no. So we do further validation, no. So ato siyang ginapasa sa ato mga appropriate regional agencies like the SWD, for example, no, or even for example kato sa mga missing o casualties nato for the ITCZ, pinapasa na to na with DOH or PNP, no. So para makakita kita og report, no, or validated document, halimbawa a death certificate, no, that would be a good document, or a declaration from Department of Health, no, Region 11 nga kinigyud, no, namatay gyud siya halimbawa, no. So that's why, no, until now, no, if nakita ninyo ang situational reports nato, no, natay column na for validation. So that's the reason why na for validation, since we are waiting for the official document, no, na mag-cement gyud sa earlier report na namatay gyud siya, no. Very crucial ni siya since dili pud ta gusto, no, nakita mo patay, no, sa
halimbawa basig daig kwan lang daw siya na injure lang ito siya, severe lang ino ng injury, but ato na siyang di-declare na patay na. We do not want na magkamali on that, no. That's gonna be a kumbaga nanay consequences on our part na i-report na mo siyang patay na di siya patay, no? So that's why, no, mapapansin niyo na ay a bit of a delay, no, in reporting or carrying the report sa amo sa regional level, no. Same with them, no, since they are also tasked, no, to validate some several of the items na gina-report sa to ang mga LGUs. So dili na to, so if maka-access na og report from the provinces or even the municipalities or cities, no, na on the regional level, there will always be a further validation step na gina-undertake sa to ang mga regional line agencies. Follow up lang, as you said, we expect a series of blue light rains from now through March. Kumusta ba ang disaster preparedness sa mga communities dito sa Davao Region, particularly katong families na anaan sa flood-prone and landslide-prone areas? Sige, no. So, when we say disaster preparedness, no, di na ko siya ma-quantify, no, kay pwede manggod na mag-diminish ang disaster preparedness because they have been affected by previous heavy rains, no. So, it is imperative sa to mga LGUs, particular sa to mga barangays, no, to reinforce, no, even establish, no, better communication lines para mas dali ma-communicate ng atong mga vulnerable families, no, na if there's an advice, no, from the local government unit, no, to preemptively evacuate, no, especially katong mga nasa vulnerable areas nato, no, they can immediately do so, no, considering na mao lagi ito ang ato ang masinati na panahon, no, pwede gid kita makasinati og mga makusog na pag-ulan, no, na pwedeng magdala og pagbaha or dahili sa yuta. So di na to siya ma-assess na perfect sense, but dili pa nato i-consider pa nato ang factor na sunod-sunod ang pag-ulan, no. So pwedeng mahumok magod ang yuta. So siyempre once sa gunson ang pag-ulan na masinati, no, there is a higher risk of landslide because again, no, humok ang yuta, and at any time, no, na mabigil lang ng yutaan na pwede gina siya mag-landslide, no. That will actually affect those that are living near that area, no. So mo tong gina-encourage nato na pahugtan pag yun ang disaster preparedness. Dili ta mag-rest, no, sa tong laurels na prepared naman ni, so dili na nato need strengthen. So need na to siya strengthen, no, as days go by, since yun nga nagkagrabe po ang epekto sa to ang mga localized thunderstorms, no. Localized lang ganit siya pero nanapod kita na sinating nga pagbaha diri po sa Davao City. Pero what about sa LGUs? Because I think sa CNR, yung competitiveness index, parts indicator dito ang disaster preparedness sa LGU. Like for example, ang ilahang mga teams o ilahang mga equipment, na ba yung capacity ang ato ang mga LGUs, particularly outside sa Davao City. Like for example, last year sa Masara, I think nagulang sila sa mga equipment. So right now po, based on your monitoring, na-improve ba ang ilang capacity? Pana siya, sir, no, we'll have to balikan na to na siya na line item, no, since we do the assessment of our local government units annually, no. So natin kung I think na-mention natin ako sa previous din, no, kung ginatawag natin na gawad kalasan, no. It is one of the kumbaga muna siya tong assessment tool na ginagamit, no. So muna siya awards na ni siya actually, no. Muna siya SDLG but for disaster resiliency, including disaster preparedness. So diya makita, no, kung pitila ka buok ang response teams or pila how prepared, no, our LGUs are in responding to disasters. Not just that, no, but how they do plan, how they do the planning, how they do the budgeting, no. Things naman tay local DRM fund na ginagamit. So dito po makita, no, how they utilize their budget properly, how they capacitate their responders, no, their personnel, how are the
kumbaga the leadership, the local leadership, no, how are they responding or how they are kumbaga local ordinances or laws, no, are organized, no, to ensure that they have adequate, no, disaster preparedness and response mechanisms in place, no. So for this for this year, no, ang assessment for this year will actually assess the 2024 performance of our LGUs, no. So ginabalikan nato kung how they were on 2024, i-assess nato sa during 2025, no. And makita nato unsa ang mga asa sila nagkulang, no. So we advise them asa sila nagkulang or unsa may mga needs improvement sa atong matag LGU para they can address it accordingly, no. So natay assessment mechanism on that's on a yearly basis, and even, no, disaster preparedness is one of the items, no, na ginatanaw sa tong Seal of Good Local Governance or SDCLG Award sa DILG, no. So very nakita pod, no, na highlight pod dito na need pod ni LGU na mag-step up sa tuang disaster preparedness since gina-assess pod sila on a yearly basis. Good morning po, Jaisal sa GMA sa Parada Davao. Kay Sir Carl, ang katong hitabo sa Malita sa Davao Occidental, uban pang lungsod, no, sa nakasinati og pagbaha tungod sa ITCG. So unsay nakita sa OCD 11 nganong ato dayon, no, dali lang ang pagbaha sa maong lugar. Sige, no. So with that, no, tong effect sa ITCG, especially Davao Occidental, no, it's a compounded factors, no. So one, no, based on our daily siguro twice a day monitoring before the actual, no, nagasigi nag-ulan. So that's number one, and that instance, no, kusugit ang pag-ulan dito, no. This is also based on the accounts, no, that we have received from the different LGUs, no, in Davao Occidental. And at the same time, compounded po na silang geographical makeup, no. So as I mentioned, no, most of Davao Occidental is mountainous, no. Ang civilization sa Davao Occidental is along the mountainous areas, no. Naipatag pero not much, no. But katong mga patag usually mo sila ang recipient, no, sa landslide pod o sa flood waters. Flash flood man gud ang mahitabo on some areas na pinakalit ang pagsaka sa tubig, no, and at the same time, no, ang ragasa sa tubig sa baha, no. So na ulan gabi pagito nang hitabo, no. So it's difficult for them, na although they have, sabi natin, no, they have adequate preparedness, pero since mo lagi ITCZ, no, nagdala gid of heavy rainfall, no. And at the same time, no, sila ay nasa mountainous area, no? So expected yun na nagi burst of water na ma-receive nila going down, no, the community. So moto na daghan ang nagrabihan, and considering Malita as the capital municipality of the province, no, so mas daghan yun sila actually na naapektuhan other than the other municipalities like Don Marcelino or Jose Abad Santos, no, na although na sila reported but not as much as Malita. Thank you, Sir Carl. Dito sa DSWD. Sir Ma'am, kining ginahatag ninyo po na family packs katong mga dikarton na magit ko'y nabasa nga pasidaan, no, advisory sa DSWD 11 ang kining paunsa ba masiguro nga dili ba baligya ang kinigipanghatag ng mga family packs nato sa toang mga apektado sa mga kalamidad? To address your question pa, how do we make sure na dili siya mabaligya? Yes. Naana siya sa itong balaod sa RA 10121 na anyone who will do the repacking sa ato ang mga family food packs will be sanctioned, no, na apod sila appropriate na penalties as well as I believe imprisonment. Yes, may appropriate sanctions for
repacking na really authorized. Actually, dili siya authorized no, for everyone na to repack the family food packs given out by the SWD. Wala bang sa sulod sa usa ka box, ma'am? Isa'y unod, ana. Good morning. Ang composition sa family food packs na DSWD no, na kiniundog nga 6 kilos rice, 4 tins tuna flakes, 4 tins corned beef, 2 tins of sardines, 5 sachet of chocomalt, and 5 sachet of Nescafe. Kining mga madamyos ang panimalay, mga balay po, doon na po'y ginahatag ba ang DSWD? We have naatay mga ginahatag no na ay dili sa ayuda no, pero kanang ato ang ginahatag sa mga families nga na ay damaged houses. We have emergency cash transfer na isa sa mga requisitos is ang kadtong kung damaged houses ba or affected families. And that is aside from the family food packs and non-food items na necessary food sa ila during the immediate response nato sa ila. Thank you. To DSWD na. How do we secure, ma'am, na healthy ang mga food packs? Do we have a separate na mga para sa mga bata, especially? For our family food packs, ma'am, standard siya nung content yun, katong na-mention earlier. And ang naalang, wala siya separate na for children, no? So, but we are on our way, no, for awaiting lang mi no nga maka-provide ni soon o katong mga ready-to-eat food, no, nga ongoing pa ang procurement with central office with that. So, basically, kung during disaster operations, pag wala, dili man gyud dayon no, nga makaluto ng ato ang mga affected families. So, once that that ready-to-eat food is available na, no, we can provide them the immediate need, no, for meal para sa tanan. So, cut across na siya sa ato ang mga kabataan hangtod sa mga adults. Pero sa ato ang family food packs, ma'am, it's rice and katong na mentioned na mga tins of tunas and sardines ang nakasulod paloob ni ini apil ang cereal or chocomalt and coffee for the adults dito. Since na-discuss na po nato ang ato ang food, how about the non-food items po? What type of hinahatag nato sa ato ang mga affected families? Okay. We have 4 kitted items. We have family kits. This includes katong mga sinina no sa ato ang mga affected families no gikan sa mga kabataan hangtod sa adults. Then we also have kitchen kits. We have hygiene kits and we have sleeping kits. No, so mao na siya atong mga kitted items. For those kung hilabi na sila nagastay sa atong mga evacuation centers or sa mga gyms, no, we have modular tents, no, for them to for protection purposes sa ilahan, no. So per family na ay modular tents, no, nga readily available, no, nga ma-augment. But we believe no nga ato ang mga LGUs do have the same, no, nga mga preparedness na mga kagamitan, no, in times na adunay disaster, ready usab sila. And we also have family tents, no, katong mga white big family tents, no, for those who will be staying no outside sa mga gym or sa evacuation center kung wala evacuation center. So naataan na nga mga items no available sa ato ang regional warehouse ug sa ato ang hub no sa DSWD Field Office 11 po. May clarify lang na ako. Atong ihatag na assistance for those kaming partially of damaged houses is dili cash assistance po ang atong sa ato karon ma'am is food, direct food and non-food items, no? So kana po ang ato ang nahatag sa ilaha karon. Thank you po. Okay, we'd like to acknowledge the presence of Father Richie. Sila yung
kasama si Pastor Rula, no? They will be the part 2. And at this juncture, si Carlo. Good morning to our distinguished honorable guests at this juncture. First of all, Happy New Year sa inyong tanan. And I would like to go straight na lang sa akong sangay, Carlo Alexi Puerto. I would just like to give clarification in terms na within the last year, the last week of the year, nakasinati man po, o siyempre ang pagkankan sa yuta sa Davao Occidental, specifically na Dilimagi and that time. So as of this juncture, kasi atong purposes sa pag-monitor kung naman sa makulang, ilabi na daot na ang panahon with the localized rain showers at sa intertropical convergence zone within the Davao region. Kung malagmitan until March daw na masinati ang daot na panahon due to the intertropical convergence zone sa ngayon. Sige, no? So, what's the purpose naman of monitoring it? Nanay expected, no? So, siguro first and foremost, ako lang sa K1, no, i-establish na as mentioned earlier, no, kaning ato ang provincial road network din sa Davao Occidental goes only 2 ways, no. So that's going to General Santos City via Glan or via Davao City, no. To Davao City via Sulok, Davao del Sur, no. And connecting towards the highway, connecting naman Gensan, no. So, ngano na to ni gina-monitor, no, despite the fact na we have already noticed, no, na mga portions of the road network, no, na dili siya totally dili siya passable to all vehicles, no. So this will also aid, no, our workers from the DPWH, no, to assess, no, kung ano sa sila pwede magtrabaho since they're also dependent on the weather conditions on the ground, no, na makuha nila, no, matansya nila kung pwede ba sila magtrabaho karong adlaw or basig dili ko worth na magtrabaho karong adlaw because expected ang rainfall, no. For example, in the afternoon, so or pwede ba sila na sige morning lang ta magtrabaho and afternoon hawa ta because as per the forecast, no, in the afternoon, no, ulanon ang part na ginatrabaho namo. So that's one of the reasons why we still monitor, no, despite the fact na nanay nitabo dito, no, nanay mga road networks na dili 100%, no, ang utilization. Okay, we need also, no, since DPWH is also conducting the emergency repairs, no, since vital ang katong road networks especially, no. Case in point, no, halimbawa kanin sa Barangay North Lamidan in Don Marcelino. So this is the bridge there, no, connects Don Marcelino to Jose Abad Santos, no. So nasa actually sa boundary. I believe na nag-open sila last year lang. So medyo bago pa pod, no. However, naay mga na-observe, no, na pagkankan mga tension cracks pod, no, caused by the landslide, no. So kinahanglan na i-close nila temporarily ang road ay ang bridge, no. So ang ilang ginabuhat, gina-divert nila sa sapa ang road, no. Actually ako nakaabot ko dito na wala pa na open ang bridge, no. So pag-ion ba dito sa sapa and medyo lapok po gid ang road, no, na kumuagi ka sa baba sa tulay, no, sa may North Lamidan. So going up tapos balik na po ka sa road, no, pag nakatabok na ka sa border sa Jose Abad Santos. So this will also, no, guide our responders and even, no, our relief workers, for example, from DSWD, no, na ma-optimize nila ang ilang oras, ang ilang route na gamiton. No? So if they intend, no, to bring more relief items to the affected municipalities in the Occidental, need nila may balaan beforehand ang weather forecast, no? Just so they could plan accordingly. So ba magdalag, okay ra ba may magdalag truck dito kay daghan mig gatunon or need ba na mo mag-utilize ng 4x4 vehicles dito or 6x6, no, military trucks kay dili may pagion sa normal na highway. Dito may pagion sa rough road kay lagi dili pagion siya cleared, no, totally cleared ang dalan. So that's why, no, we still monitor and at the same time, no, earlier, actually na question siya earlier sa MOA, nganong ongoing pagyalang monitoring. So if napansin niyo, ongoing ang monitoring, ga-increase ang number paghihapon. So
nag-increase ang number, no, is also, no, natay gamay delay in reporting, particularly because some of the areas affected in the Occidental are GIDA areas, so geographically isolated and disadvantaged areas, no, or remote areas, no, for the simpler term. Dili basta-basta dahil makanaog ang report or ang mga information from the ground or from those remote areas pabadulong sa tuang operation center, no, sa tuang municipal ug sa provincial, no. Moto na naatay dili sa pagpantod sa information on the ground, no, before sa maabot sa to as a regional operation center. So I hope na-answer mo question. Okay, last na lang may just for the sake of time and of the due diligence of our guests. Last na lang yun, no? I just like to clarify po how maki-coordinate with the Municipal Disaster Risk Reduction Management Council in the respective areas. Consider that naay mga imunato simbakulang kay naamay mga imunato nga dili agian na mga major and minor roads in case of earthquakes or landslide occur within the region that is kabalo naman ta with the possibility in terms of dili na to mapredict kung kano sa hit ang katalagnan na hangin. Sige, no. So for example, in terms of like communication, no, we have natay mga sat phones on board, no, and even we recommend our LGUs to procure some, no, although pricey, but it is an essential, no, since mabiki lang po dito wala po signal, no. May mga instances na nga na. So or dili mag-function ng standby generator sa mga cell site, no. Or then at the same time, no, natay mga two-way radio na ginagamit. So for the province of Davao Occidental, no, nana sila na-establish na repeater link, and kami po force through sa to ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. And halimbawa, no, in terms of logistics, if halimbawa, no, actually nahitabo na ni siya na dili dayon makasulod ang mga trucks ni DSWD or the other or even the LGUs themselves, no. Dili nila ma-penetrate tong mga remote areas, no, because of dugay pang clearing sa landslide, no. We actually coordinate with, for example, our Air Force, no. If you remember na photo release si Davao Occidental on that 3 days after, no, na they were able to fly in, no, Black Hawk helicopters from here, no, in Davao padulong sa Malita and other areas, no. So we actually we were part of the coordinating process, no, with the Philippine Air Force, no, the Tactical Operations Group 11 na pwede ba ta magpalupad dito, no. So for the whole day, no, nagpabalik-balik ang ato ang Black Hawk helicopter, no, na gi-request, no, sa Philippine Air Force, no, para maghatod og mga goods from DSWD pasaka dito sa mga areas na dili pa ma-access of sa four-wheel transport by that time. No? So I think that's December 27 or 28, no, na naay photo release sa Davao Occidental, no. So it was coordinated, no, also through the efforts of Office of Civil Defense. Okay, in the interest of time management, we'll be entertaining 2 questionnaires from Ruth and from Bombo. Because part 2, may part 2 pa tayo. Ruth? Kay Sir Carlos, Sir, pwede ba i-explain na walay baha ay walay ulan sa Davao City, especially dito sa southern part, like Saturday, pero grabe ang baha. Isa explanation ako, Sir Carlos. Sige. Ma'am, no, if you remember atong forecast at that time, no, natay ginatawag na localized thunderstorm, no. So when we say localized thunderstorm, dili siya necessarily na tibok area sa Davao ang magulan, no. So naay portion lang of Davao City, kumbaga naga-travel ang rain cloud ang clouds na nagadala og pag-ulan, no, throughout the area, especially na Davao City is a large city, no. Dako ang sakop na area, so dili sa tanang oras, no, pare-pareho ang oras sa pag-ulan, dili na pod pareho ang amount of rainfall, especially if later na nag-ulan. So for example, in one part of Davao City, later na mag-ulan because nakapagbuhos na siya ulan sa yang previous na naagian, no? So that's why, no, if you notice,
dili kaayo, may nag-ulan man po sa parts of downtown pero not much, no? For example, sa Mua sa may Bakaca nag-ulan man, pero sa Quirino, no, na yung mga visuals na nakita dito na wala nag-ulan, no? Pero dili po siya inga nakadugay, di ba? Napansin nato. And nakapamatikod na lang no, pinagi sa to ang mga sa monitoring cameras ni Davao City Disaster Risk Reduction Management Office na nagasaka na ang tubig sa Matina River. So, buot pusabot na yan pusog ang pag-ulan sa upstream, no? And usually, pag nasa upstream, pag pusog ang volume sa, or dako ang volume sa tubig na gibuhos dito, no? Sa upstream, dili kay na mag-apekto og baha. Nay pagbaha, ginagmay. But, ang pinaka na maapektuhan din ni no, by the force of nature, is usually the downstream. So, ang downstream na to is, mga Matina, no? Bangkal, no? Nay mga areas sigurado gina sila mo na Davao City, no, has been very proactive naman, although dili kita na naminaw, no, mula na ang sad truth na they were able to trigger the alarm, no, na mamakwit na og sugod ang katong mga nasa along the river, no, or katong mga low-lying parts of the communities sa both ends of the river para dili sila matrap, no? So moto siya ang purpose na nganong na po monitoring camera sa taas. Okay, para makita nila na kusog ang ulan dito and they have somehow no ma-predict na nila kung expected ba nga swell sa baba sa downstream because of that heavy rainfall na masinati na to sa upstream. So moto na nine parts, no? Murag kapila na siya itabo actually na wala nag-ulan sa baba sa tuwa diri, wala tayong experience sa pag-ulan but nganong the large volume of water na nibuhos diri. So that's the reason kay naay kusog nga pag-ulan sa upstream, no? Na contributory nga kusog ang pagnaog sa tubig diri, nag-increase ang tubig, no? Kung partneran pag ginani mo og high tide, no, mas malala kay dili kagawas ang tubig na gibuhos sa bukid nga magtagbo sila, so mas dako ang posibilidad na mag-overflow ang atong mga kasapaan. That's reason na magkuan siya sa mga communities na residing, no, sa gilid sa atong mga kasapaan. Thank you, Sir Carl. So, wala tayo reported na casualties, no, sa katong Saturday na flooding sa Davao City, pero recent lang, sir, no, as report sa atong mga authorities na isa sa pakibato na namatay, no, farmer. We are actually awaiting an official report from the Davao City Disaster Risk Reduction Management Office, no? Since na-mention pa na ako kaganina, no, na we do not carry the numbers if we do not receive a formal report. So and since kanang formal report na ginalabay sa tong LGUs, no, ginapa-validate pa na muna further. So that's why, no, also explains, no, part of the reason why natay gamay na delay, no, when releasing figures. Okay, we do double check, triple check with our regional counterparts para sigurado na wala gito yung ma-declare na mali, no. Okay, kani siya gina-scrutinize not only here, no, but also on the national level, or the NDRMC gina-scrutinize nila ang ato ang data because this also guides our top management, no, the Secretary of National Defense, the whole NDRMC, no. It also guides them, no, how do they respond, no, if needed pa ba nila mag-extend of assistance since hindi na kaya sa regional offices, or if what are the policies that can be undertaken or that can be recommended to our chief executive, the president, to mitigate or to to address, no, the underlying causes nganong daghan tag affected individuals, no. So that's why, no. So I hope na natubag po nako ang inyong pangutana agad. Good morning, sir. Good morning, ma'am. So, nagdilay-lay kami siya sa atong topic karon, but we would just like to, ask for the update, and this is addressed to the SWD, nga
DSWD is one of the mag-significant sa katong financial aid ngadto sa mga beneficiaryo sa kaning AKAP. So, and recently po, si Secretary Rex Gatchalian, he said na kanang, he promised na kanang hindi siya mapektuhan sa kanang politiko ang pagpanghatag. So, ma'am, how can you make sure po na kanang hindi siya mapektuhan gud sa kanang political nga po an aspects sa ang kanang pagpanghatag sa ayuda po? Sige, so thank you, ma'am. No, with regards to your concern po, still we are awaiting for the guidelines on the implementation for this year, and we have our separate na division who can discuss that concern po with regards to the implementation po. So, up to this very moment, ma'am, we are still awaiting pa po for the guidelines on that. So, Clarify lang na po, ma'am, no, apil na po pa diha ang ginahulatan nato ma'am na kanang mga sama sa lakang pod na kanang para ma-make sure na kanang sigurado gid na ma-implement gid karon po. hopefully, yes, ma'am, of course, no? So, that is one also of the measures, no, nga, part po na siya diya sa guidelines. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay, last question kay may part 2. Last question po para sa DSWD. Isa yung mga plano ninyo nga programa para sa mga barangay na naapektuhan, especially mati na-apply dito sa around itong area po. Isa yung plano ninyo nga programa para sa disaster preparedness response dito sa ilang lugar? Okay, okay, with regards to those who are affected, no, sa mga barangays, no, within Davao City, our DSWD is an augmentation, no, of the resources that our LGUs, no, kay dili lang man ang DSWD ang naay fund for disaster, no. Aduna usab dako nga fund ang ato ang mga local nga mga buhatan. So, once nga adunay report nga ma-submit na sa DSWD and request for augmentation, we believe that Davao City aduna gyud ubay-ubay, no, nga resources, no, to provide. So DSWD is willing naman po to augment, and that is a hand-in-hand nga pag-respond when it comes to disaster operations and relief, no, distribution. With regards naman po sa preparedness, no, sa barangay, no, I would refer this one to OCD as preparedness measures is part po na siya sa ato ang laing nga thematic, no, nga area, which is ang in charge is the DILG. Sige, no? So, na-mention naman ni ma'am, no, yung mga response nila na measures, no, as explained, no, regional agencies like ours, no, augmentation sa itong mga local government units, no, when it comes to disaster response. Now, in terms of preparedness, no, I believe, no, natin mga naka-pipeline karon ng mga drills with Davao City, no, yearly na sila ginakandak na flood drill, simulation exercises, so one of which is a flood drill, no. So siguro, no, maybe we could have Davao CDRMO soon, no, kasi PIA baka naman, no, ma-invite ato si Davao CDRMO, no, to be with us here, no, to discuss unsa tong mga disaster preparedness measures for the Davao City, no, not just in terms of earthquake but also flooding, landslides, no, and hopefully, no, kami po, no, we will be talking with them, no, na i-strengthen pa further ang pag-conduct of flood drills, no, especially kaning mga river basins nato, no. So bago lang ginamo siya na isgutan na for this year, no, we will be looking into enhancing flood preparedness sa atong mga communities living along the river sides, no, especially kay grabe na gid ang ulan, no, na panhatod sa ato, no,
precisely because of climate change, no? So isa na sa mga lakang nato, no, na strengthen nato sa this year, no, ang flood preparedness, no. So the other programs like earthquake preparedness padayon lang gihapon, and even, no, for this year, no, we will also be strengthening not just earthquake but tsunami preparedness, no. Also as directed, no. Although dili kita ang gina-direct na region, but we have already talked with other LGUs, no, na especially katong mga along the coastlines na pahingusgan pod ang tsunami preparedness, no, considering na hitik sa earthquake sa ato ang rehiyon, no? So that's for flood and earthquake and even tsunami preparedness, no. For the others, no, pwede na to siyang hisgutan together with JLG, no, especially on the policy meeting Bago lang, last week ba yun yung mga response vehicles ng Davao bago yung sa CDMO? Okay, I would like to thank our guests. Part 1 has ended. Carlo, Ma'am Rachel, Ma'am Hazel, Sir Joel. Parting statement, we start with DSWD, Sir Joel, Ma'am Hazel. Good morning sa tanan, no. Parking, no, the SWD, no, is labi na sa atong katauhan karon sa Davao region na magbinantayon, especially this is a rainy season from last quarter for the year and coming year and this year. So until March siguro ang rainy season pa. So kana lang magbinantayon o mag-igmat lang kanunay. As with everyone else, no, ang disaster can be avoided if we are well prepared, and if there are calls for preemptive evacuation, let us heed to such calls para iwasan nato ang kadaghanon sa number of affected families, as well as, no, our families will as well be safe po. So as to the reports, I don't know if this is a proper venue, but we'd like to ask for the LGUs, no, affected LGUs na i-submit na to ang reports on a timely and accurate manner, so we can appropriately and timely provide resource augmentation when necessary. Thank you. Once again, no, in behalf of our department, the Department of Social Welfare and Development, Field Office 11, hilabi na sa amo ang OIC Regional Director, no, si Ma'am Merlinda Paragamak, and our Division Chief, Ma'am Dalia Padillo, with our OIC Assistant Regional Director for Operations, so si Ma'am Gemma de la Cruz. I would like to thank each one, no, for giving us a time, no, to share our response efforts during the ITZZ nga incident that we have, no, and sa gihapon, no, ang buhatan sa DSWD, no, willing og andam gyud nga mo assist sa ato ang mga communities, hilabi na sa ato ang mga affected nga mga pamilya o individual, no, panahon sa kalamidad, no. So we have deployed our quick response teams, no, sa ato ang affected nga mga unsay tawag ani, ato ang mga affected nga mga municipalities and province. So for us to have this monitoring, no, timely monitoring usab sa mga nagakahitabo, no, sa maong nga lugar. So let us be prepared, no, for we will be experiencing ulan paghihapon, no. So taas-taas pagid ang panahon, no, nga makasinati kita og pag-ulan, and we hope that magtinabangay, no, ang atong LGU uban sa ato ang national agencies to respond to the needs of our communities. Thank you. So again, no, na-mention nata nila tanan, no, nahulog na sila ng spokesperson ni OCD po at the same time, but siguro, no, as a closing statement na lang po, would like to first, no, thank, no, everyone, especially itong mga first responders on the ground, no, during the katong mga pagba, no, starting December 26, no, na nag-continue until December 31, no, sa may Davao de Oro pod. So
daghang salamat sa itong mga responders, sa itong LGU, no, from our LGUs, no, for being there, no. Everyone else, nag-happy na ta, but sila, on board lang gihapon, no, nakaantabay na since, dagat kusog-kusog, aboy-ubay pod ang pag-ulan ato ng mga panahon. And also, no, in behalf of our regional director, actually, padulong na siya, nakaroon siya na abot from another engagement in Tago. But, sige lang, pwede na ito sa mga interview sa sidelines, no. In behalf of our regional director, no, we would like to remind everyone, no, na kung mangandam kita permanently, considering, no, na as per pag-asa, La Nina like rains, no, would persist until March, no. The rest of the country will be experiencing that, and we need to strengthen our disaster preparedness. Dili lamang ang government dapat ang mutubag ana nga panawagan, no? But it also our individual homemakers and our individual families, no, paghingusgan nato ang kaandam nato batok kalamidad, no, kay kini, no, mo kini ang mag sagop sa to, no, sa oras na panginahanglan. So kato lamang, daghang salamat og amping tanan. Okay, thank you so much. So part 2, Father Richie Gamaya and Pastor Roland Badoy to talk about the National Bible Month. Ordinance na po ito, no? Ordinance, no? Created by Councilor Pilar Braga. Wala po tayo kapihan sa Bagong Pilipinas tomorrow. Stay tuned for updates from kailan. We are waiting for the schedule for kapihan sa Bagong Pilipinas. Okay, the National Bible Month, suki natin to since panahon pa ng One Davao Presser. The Pastor Reverend Roland Badoy, Chair of the Davao City Ministers Fellowship, and Father Richie Gamaya, the Bible Apostolate of the Archdiocese of Davao Director. Acknowledge the presence of RD Edgar Daihirang of CD. You can join the panel, no? To talk about yung mga preparation. So, unahin muna natin sa RD ang National Bible Month to announce, no, anong nangyayari, Pastor Roland and Father Richie. May buntag sa tanan, sa ngalan ni Archbishop Valles, atong obispo sa Archdiocese sa Davao, ang Archdiocese Bible Apostolate of Davao, malaumon, malipayon nga mag-greet sa tanan. Merry Christmas gihapon, no? Kay Sunday pa man mahuman ang atong Christmas. Happy New Year. Unya, we begin the new year with hope. Kay we always have the Word of God as source of hope. Mo na nga niya karon para matabangan nato pagpahibalo sa tanan nato katawhan labi na sa mga Kristiyanos ang kaimportansya sa pulong sa Ginoo. Mayong buntag Sir Rudolph and sa PIA, of course kay Father Richie Gamaya, Director Dayang Hirang Sir, and to all our media friends. We are happy to be here, Sir Rudolph, to share as we join the entire Philippines in celebrating the National Bible Month, which is anchored on presidential proclamations and the Republic Act 11163+. We have been ordinance by the City Council as well. Okay, before we go to Sir Edna, let's talk about briefly yung bagong ordinance, no? Bago lang siya napasa na ordinance with Councilor Pilar Braga. Ano po what impact is this, the ordinance, to the celebration of the National Bible Month here in Davao? We are happy po. We appreciate the Honorable Councilor Pilar Cañeta Braga for sponsoring the Bible Month Ordinance of Davao City, which was passed by the City Council last December.
Certainly, it will strengthen our celebration. She has been passing a resolution every year, but now the council has passed the ordinance, and we're very pleased. If I may read a portion of that, of the ordinance. The ordinance shall be known as the Bible Month Ordinance of Davao City. It is the policy of Davao City to recognize and celebrate the cultural and spiritual heritage of its people. In support of this commitment, Davao City hereby declares the month of January as Bible Month, an annual observance promoting the teachings, values, and wisdom of the Bible as part of the Davao's cultural and moral development, and so on. So we're very pleased that we have this. As far as I know, there are not many LGUs that have this. As far as I know, we have Pangasinan Province, Bacolod City, Nazario City have the ordinance as well. So Sir Rudolph, yeah, so we're happy. Pag Richie, ano po sa inyong parte, what does the ordinance, yung sa celebration, bring? Pasalamat dito sa City of Davao with Councilor Pereira Braga kay of course following the proclamation number 124 National Bible Month manggid ang January. So sa parte sa simbahan sa mga magtotoo, dako gining kalipay nga we work hand in hand with the city government of Davao, with the local governments kay mao man gyud ni pod ang kalig-on pod, especially magisguta sa moral recovery, kahiusahan sa tanang katawhan. So nanginahanglan gyud ta pod sa mga pwersa sa pagkamahanan para mas makusgan pa gyud nato ang pagpromotar pagmahal sa Word of God. Okay. I'll go to OCD, no, Sir RD Ednar, because malapit na tayo mag-celebrate, commemorate 1 year nung Masara. Di ba kay last year, ganito din yung same weather. May mga may shear line pa ano yung mga kalaway, may shear line and trap of so ngayon po, ano pong non-monitor natin, ano paghahanda ng OCD to cascade this relevant information sa ating mga MDRC, sa ating mga house DRRFC? Well, ang communication system na to is already established from the national region up to the barangay level. So, ang continuous lang ginahimo nato karon is the mentoring o pagbisita sa mga local chief executives para ma-push natong agenda of preparedness. However, of course, we do not wish, no? We do not wish nga ang LPA mubalik na pod o ang shared line. Ang na-observe na ko as the regional director is that bisan wala tay LPA, wala tay typhoon, nagabaha ang Davao region. No? We have seen that since December 18. I think that is a very relevant data o facts that we are facing now. ITCC lang, dagom lang. Pero nganong nagabaha naman ang mga komunidad. And kung sa sulti pa sa pag-asa, sir, sa unang panahon, kanang dagom, kanang ITCC, kinakatawan lang na namo. It does not cause any problem. So that's why, since after December 18, ang unang baha sa Davao del Norte, nag-conduct og investigation. Field investigation. I went to barangays that were flooded. No? Nasundan sa December 22, December 26 na mga flooding. So ang 5 provinces na bisitahan na nako, and I found out that ang pagbaha karon bisan walay typhoon, walay tropical storm, walay shear line is caused by drainage problem. Massive drainage problem. Massive as in massive. No? Adunay community in Panabo, akong giadtuan. Sir, ingon nila, 15 anyos na may nagabaha. 300 families, imagine, 15 anyos. In the city of Mati, I went also. In Tagum, I went there. In Barangay Magdug, adunay kanal, pero I think mali pagkahimo. Padulong sa mga tao ang tubig. Imbis palayo sa mga tao, ang tubig padulong sa mga tao. Kaistorya na ako, Barangay Kagawad,
mismo siyang nag-contract sa maong project. Simentado ang kanal apan pag-agi sa mga tubig dito sa kanal, padulong dito sa mga tao. Santa Cruz, I was there. Barangay Bato, no, lugar ni Senator Bato. Barangay Captain, gitawag na ako ang DPWH. Nakita na mo ang National Road. Adunay kanal, pero barado. Imagine. Puro na bato, puro buhangin, puro basura. Mao nang, di ba, adunay news na almost 2 hours, walay makaagi sa Barangay Bato. And ingon sa kapitan, sir, ang hamong nyo, kwaon lang ng basura, kwaon na ng mga buhangin. Kay kumusulod lang ang tubig unta sa among kanal, sa barangay ng kanal, ma-drain good siya properly. So I negotiated with DPWH and we agreed with the regional office na himuon na nila. And it is a region-wide problem. Different pod ang Davao Occidental. May nag-helicopter mo dito, nag-aerial survey ko sa Davao Occidental, and what did I see? What did I saw? I saw that Davao Occidental di ay ang Malita o Don Marcelino and adjacent towns is surrounded by so many mountains, mga tag-as nga bukid na dito ni bagsak ang tubig. Pagbagsak sa tubig dito sa tubig sa mga bukid, padulong sa river, o lapad kayo ang baha nga nahitabo sa river. No? 10 times siguro nag-increase ang tubig from the riverbed. So meaning, of course, naturally, overflow sa mga tao, naguba ang mga infrastructure. Pag abot sa Malita mo, tumoy sa river, mo ng almost 800 plus ang damage na mga balay. But that is abnormal. Kaya ang river yun nag-overflow. No? But okay, we agreed with the Vice Governor of Davao Occidental. We will do a dialogue karong January to determine unsa himoon sa bukid, unsa boy himoon diri sa riverside. Kung kinanglan og mga mega dike, mga dagko na mga dikes. Diri sa Davao City, mismo ang balay nga nako nga naa sa subdivision sa Bilyao Sipina, gibahaan katong Matpangi River. Pangi Balusong. No? So, again, ang panawagan nako, I think I'm trust nako for this year is to work with the local chief executive na ayuson nato ang atong mga kanal. Ingon sa taga Panabo, sir, ang kanal sa Pikas Purok nila, naghimo silang kanal, sila walay kanal, so panulong putanan ng tubig sila. Sa barangay Kaganguhan ng ato ko, ang tubig nagtuyok-tuyok, walay lusot sa tanan padulong sa dagat. Imagine, wala naman nung typhoon. No? So, that is a reality. I went the whole region. No? Mako, nagadto ko, nag-sampling ko dito o mga barangay, the same. Canals is the problem. Okay, before turn over questions of media, I'd like to ask Father Richie and Pastor Roland, ano po yung mga aktibidades natin in relation, same, I think, yun ba rin ba na yung mga third interfaith dialogue? Yes po, Sir Rudolph. Talaga pong, yun na nga, we wanna say po na this is really, let's say, a program of the government. It's not just a program of the religious sector, but we may really be doing spearheading it. But po, we wanna really encourage Bible reading, individual as well as public. We hope to do, as a part of our annual celebration, is the Bible reading at the public center. Part last year? Yes po, we read the Bible there. In fact, in 2020, we read the Bible for 100 hours there with 500 readers. So yun po activities, we want to really appeal to the media to help convey to the executives of the barangays to really celebrate barangay level po, especially sa kanilang flag raising, to read the Bible and pray. Of course, we want to share na ang tema po this year is God's Word, the source of hope. Alam mo, talaga namang we acknowledge na napakarami na Pilipino na mawala ng pag-asa are losing hope. That's why we're sounding loudly the message of the Bible month that the Word of God is the source of hope. And the people will find hope, forgiveness, salvation, healing in God and in the Word of God. And so we serve very closely with Father Richie, as you would know, Pastor Rudolph. And this is also, by the way, backed up by the Memorandum Circular of DILG, issued on August 25, 2017,
To all provincial governors, city mayors, municipal mayors, barangay captains, armed regional governor, and the ALG regional directors, subject celebration of the National Bible Month every January of every year per Presidential Proclamation number 124, series of 2017 by President Duterte. And so we are here, we stand with the nation that the Filipino people will find hope. Father Richie. Richie, sa inyong part, I remember, di ba may Saint, dati San Pablo Parish na youth, kuwan ba yun dati? So this year, we also have the different activities no para ma-promote din nato ang Word of God as source of hope. For example, sa Diocese of Davao, this coming January 18, Saturday, dito sa Bangkal, sa Mary Fedene School, na gihapoy gathering sa mga youth throughout the Diocese of Davao. But not only that, sa itong mga parokya, mga GKKs, mga offices, even sa mga government offices and private offices, kami ni Pastor Badoy, nagabisita po to encourage not only the reading of the Bible, but listening to one another sa Bible, Bible enthronement, liturgical Bible study, even families can do it. So, atong tabangan ni siya kay nindot manggod ko magsugod ta sa tuig nga giniyahan yun ta sa pulong sa Ginoo. Awan ay magpasabot nga January lang ta mubasa sa Bible, dili po, no? Throughout the year, kunya January, atong dutan pag-ayo ba, tagaan atong push para nga throughout the year, magiyahan ta sa atong mga decisions. How many churches are involved sa nag-working together for International Bible Month? Kasi maraming kayo. Opo, like kami were part of the Davao City Ministers Fellowship. You know, we could probably about 100 churches. But of course, like as usap ni Father Richie, part of our diocese, the Philippine Council of Evangelical Churches, National Council of Churches of the Philippines. So there would really be many. Practically po, the churches are celebrating this. And of course, the government and the DepEd as well. And so we're happy, Sir Rudolph, that the government has really put this, that we start the year with the Bible month, and we're very happy that President Duterte made it from 1 week to 1 whole month celebration. And we'll really kick off the year seeking God and the Word of God to guide us in our life and work throughout the year. Kay RD Dahilan. So, pwede pa identify kung asa itong mga, like, din sa Davao City, asa mga areas na natin problema sa kanal, ito mga flood-prone provinces. Okay. The whole region, we have 2,600 brooks that are flood-prone and landslide-prone area. Naatay data, tagaan na lang mo ni Carl, of per province, per municipality, unsa tong mga barangay, unsang purok, pila ka pamilya kada purok ang na-expose niya na. But what I'm doing here is the actual. Pagbaha dito mo ato ko. Pare karon dre, I am scheduled maybe this afternoon to visit the places in Davao City katong gibaha atong niagang mga adlaw. Kasi when you visit the place, you analyze ngano man ni. Istoryahon nimo ang mga tao, the leaders, the barangay leaders, purok leaders, the community. Oh, Brad, unsay nahitabo, Brad? Nganong lampas man ng tubig sa inyong balay? Then they will tell you. Then you will even ask them, unsay tanaw nimo mayong himuon ani, Brad? No? Community-based na approach na ang atong ginagamit. Kaya kung technical lang atong gawin, himuon lang nila, no sense of mabahaan mo diha, bahala na mo. Or di ba meron tayong walk the pod out, may walk the canal. Yan! Actually, gagawin ko yan. Yung walk the canal. Not only that, I will try to identify na daw yung mga technologies karon sa kanal. May mga companies na wala pa ko kabalokin sana na they have technology sa kanal nga murag plastic na. PVC na daw na siya na ilatag lang nimo na yung mga bangag-bangag that can be done. So I would like to convene all these suppliers, companies sa mga technology providers para i-match nato sa mga local government officials and they would know na naa-day available. Similar to what you said, walk the canal. Okay. Sir, how soon nabahitabo na convergence nato sa mga agencies? I need to do that within the quarter. No? Karong quarter, first, I have to identify kinsa ng mga company. Second, I have to talk to them.
Then kung pwede sila na mo gasto. Sila na mo sponsor sa mga sa event, no? The drainage problem. Kay wala tay bagyo. Imagine, wala tay bagyo, wala tay silan, sige na tagkabaha. So that's the worst thing na should happen to us, di ba? So, last year, natin gina-propose na flood summit. Kasi update na to, Alvin. I already did that. July 10 and 11, nahuman mi dito sa Tagum. Almost all LGUs in the region came, presented their own proposals. 900 plus proposals ang nigawas dito. I already endorsed that to the RDC for funding. No? It is already endorsed. Money process na. Dili na siya sa rehabilitation. It will be a prevention and mitigation katong mo na mo dialogue. So, na-document na-data sa among opisina, if you wish to get it, per munisipyo ang proposal nila. Now, here comes the one ana. When I investigated the output sa dialogue last July 10 and 11, dili din nila tanan gisulti. Wala sila magtugan sa tanan nga problema. Nipili lang sila og mga 4, 5, kaya mahadlok lang sila basig dili daw pandingan. So, I saw the problem. That was not a total success. Mao nang karon ang gihimo na karon, barangay to barangay nako. 1,200 barangay sa akong target. Per province, per munisipyo, akong ginaistorya, like Davao de Oro, si Gobernador Lutot, nahuman nami, napulo kalungsod ni Gobernador Lutot, tanang barangays, nakuha na nako ang data. The same process, karong third quarter sa March, karong March, which is the first meeting sa Regional Development Council, i-endorse na ko itong nakuha na ko ng mga data tanan na nagbarangay to barangay ko. So, barangay captain na yun ang kaatubang nako. With the mayor, with the municipal engineers, the municipal planners. So, mas ginapadutan pa nako kaya ang akong objective, 1,200 ka barangays, ma-identify ang problem and what are the solutions. Then, i-endorse nato na for funding. Then, ask our leaders, mga political leaders nila, nato, suportahan nila for funding. Kailangan ang project. So, ang akong task as the Regional Director of OCD is to identify asa problema, unsa po yung mga proposed solution. So, in other words, sir, katong July summit ninyo, na-invalid to mga proposal? Na-endorse na sa RDC. Pero invalid po because na Not invalid. Kulang. They are also a problem. Let's say, one town, nasa 22 barangays. Ang gitugan lang niya, 4-5, katong pinaka-importante lang sa iya. That is unfair. Kung dili importante sa nagpili ba? Sa ubang barangay, hindi sila maapil. So, nagmagdugan pa ta. 1,200 barangays ang akong target. Na makumpleto na ako ang 1,200 barangays, ma-identify ang problem and ma-identify ang solution to the flooding problem. Thank you, Ivy. Kay Father Richie, Father, paano na ito ginatagag emphasis no, sa mga diocesan, sa mga parokya, no, ang pinabasa ang tanang mga dioceses throughout the Philippines aware man po kayo no nga naatay National Bible Month. So iya og mga initiatives pero tanan nagahimo ni ani. Dinhi sa Diocese sa Davao, doon na tayo gitawag na liturgical Bible study. Bisan pa wala pa ni kadning National Bible Month last February, doon na may gipahigayon din sa Davao, kita ang sponsor sa Davao, National Bible Workshop, no, national do siya. Kanya usa sa gisgutan og himo workshop man katong ako na mention ko kanina nga liturgical Bible study. Nya na ni guide matag pamilya pwede isa sa akong mga pag-umangkon 7 years old, 8 years old can join ining liturgical Bible study. Kaya naman na siya giya, no? A group of 5 or 6 or 8 each group pwede maghimo sa liturgical Bible study. Nya kinsa may mo dala ni ani gikan diri sa diocese naog dito sa atong tagsatag sa mga parishes kay naman tay mga parish Bible apostolate sila ang mo-orient po dito sa atong mga gagmayng Kristiyano katilingban sa mga kapilya, mga GKKs, nya katupong mga PSL, pangulo sa liturhiya, mo na pudtoy mo giya sa matag pamilya. So gikan diri sa diocese naog ta sa parish, naog ta sa GKK, kanyang GKK mo naog po sa matag clusters or family.
Okay, with the coming elections, Father Reverend, no, ano yung ating ginagawa para to guide? Kasi yung ating kwan is hope. Mas grabe ng papalitik ngayon. Ano yung platform natin to guide? For example, Father, meron tayong mga, di ba, voters, away education and education. Mayo po na kapangandam kaniya kay with the Archdiocese of Davao, in collaboration po sa ato ang DACS Davao Association of Catholic Schools ug pang mga agencies, naging nakahimo na sila, I think twice na siguro sila naka-meeting para ining atong education, pukaw na usab pag-usab sa atong mga bumuboto nga unsaon nato pagpili, no? So gipahinaot nato nga daghan ta kayo mga nadungog, mga istorya makita no nga usahay mawad-an tag hope, pero pili siguro di sa ginagmay natong gihimo na mag-edukar gihapon, maningkamot gihapon, di sa paman usahay dunay mga kabalo man ta nga ang lihok pod ni Satanas, ang lihok sa pikas kusog kayo nga i-divide gyud ta, kusog kayo nga i-distort gyud ta, pero padayon ta sa ginagmay natong mahimo para nga mas ma-retain nato kung doon na may pagkulang ang atong nasod. Opo, napakaganda to add to what Father Richie said. Napakahalaga po, Sir Rudolph, na talagang because we visit a lot of offices, sinasabi nga nila kailangan natin ng mga people who have moral ascendancy. So kailangan sa voters education mapunta at ma-share talaga yon. Mga public servants who are really committed to serve the public, not themselves, na may moral ascendancy, may track record na talagang merong righteousness, merong talagang genuine love for God and for the people na tinuturo ng salita ng Diyos. So, mahalaga tulungan natin, little by little, let's spread, and we appeal to PIA, to the media, to help spread that good word, that message to the Filipino people, Sir Rudolph. Unfortunately, time has run out for this kapehan. We'd like to thank our guest, R.D. Ednar. Sorry, na-disturb mo namin kayo from you went, but still you went here. Father Richie and Pastor Roland, ating masuki every kwento sila every January to promote parting statement. Again, re-promote natin ating National Bible Month celebration, which is now ordinance in Davao. Start with Pastor. Opo, we want to really invite, encourage the Davaoenos, of course the Filipino people, because it's a national celebration of the Bible Month. To actively participate, we want to say, we stand with the government, and Filipino people, there's hope in God and in the Word of God. Let's cling to God and, receive hope in Him. And sama-sama tayo to kick off the year, clinging to God and His Word to help us in the rest of the months for the coming year. Tayong salamat. Una sa tanan, salamat din sa PIA, Kapihan sa Davao, ka mga media people nato kay nako inyong tabang gyud sa pag-promote na usab sa importansya sa Biblia every January. Ikaduha, salamat po sa ato mga government officials, no, labi na nga nagasuporta gyud paghimo nining National Bible Month. So para sa atong mga citizens, no, mga mulupyo sa dili lang sa Davao, mga Pilipinhon, atong paningkamutan nga balik gihapon ta gyud sa pulong sa Ginoo kay mao manggid ni ang tuburan sa atong paglaom. Pastor Roland, tuloy pa rin ba yung marathon sa Rizal Park Bible Reading? Gusto natin nyo. We are yet to arrange with the city government. We want to do that one week and then barangay levels and even the schools and others, Sir Rudolph. Okay, R.D. Ednar? Well, ang akong parting message is to the people of Davao Region. You have your own stake. Aduna kay kaugalingon nimong responsibility. And what is this? Garbage. Kay dili lang silt o bato ang nakitaan sa mga kanal, but ang mga garbage nato kita ang katawan sa Davao. We have to cooperate, help our government, kay dili lang ni trabaho sa gobyerno, trabaho usab nato ni. May na-monitor ba kayo mga kanal ginawa ng lagyan na ng bahay, mga sa urban areas na siya, no? In fact, ang Santa Cruz ang mas kulba. Gisirad-an sa mga tao ang kanal, gisiminto nila. Kay ang rason nila wala may continuation from the national canal to the municipal canal. Kay ang pag-agi sa tubig mo adto man silang balay. Ilang ipagsaradaan. Mo na testimony sa DPWH District Office. Okay, thank you so much
RD Ednar, Father Richie, and Pastor Roland. Till next week, more relevant topics to be discussed. Salamat, and also we'd like to thank SMCT Davao for again hosting Kapehan.